Apple Leadership and Learning Malaysia in Indonesia, and Apple Professional Learning Malaysia, APLM team members, whom I believe I met a couple of weeks ago. One, yang berusaha, Professor Dr. Amir Faizal Merikan bin Aljunid Merikan, and his AVR Lab team members. Professor Dr. Amir is a very good friend of mine. In fact, at one time we were neighbors, probably about 18, 19 ago. His excitement and his drive is still there as a young man. Distinguished educators, teachers, and lecturers from all over Malaysia. I may call everyone as colleagues because I'm also a teacher. Many of us are teachers. I got to know that more than 700 individuals have joined this event tonight for educators, Telegram group, messaging service so far. This is indeed very encouraging, Alhamdulillah. And I think this kind of event and this kind of numbers is there to stay. And it gives me a great pleasure on behalf of Universiti Malaya to welcome all of you to this online program, AR for Educators. Organizing this such events when a pandemic or an endemic is going on is an extremely commendable effort. It shows that even whatever the situation is, the educators, the teachers, we will do what we know best to educate. Immerse Augmented Reality for Educators with Reality Composer, jointly organized by Universiti Malaya, AVR Lab, Apple Professional Learning Malaysia, and with the support of Delima Ministry of Education. I'm also glad to announce that the device that I'm using to Zoom now is an Apple device. Beside me, there is two devices. I have an iPad and I have a handphone. With these three brothers or three sisters here, I could do most of my things either on the go, in the car, in my room, and everywhere that I feel comfortable. Thank you, Apple. I would like to take this opportunity to express my sincere appreciation to the organizers, and in particular, Prof. Amir Marikan and Puan Nurani, for the collaborative effort between academia and industry in making this online program a reality. I also like to thank the Apple consultant and facilitators from Apple Professional Learning Malaysia in sharing their knowledge and expertise with all the participants throughout this program. We have big appreciation for your effort. We in Universiti Malaya have always been supportive of educational technology in facilitating and enhancing teaching and learning. Myself, as someone who was entrusted to carry out the online learning, teaching and learning, and in overnight conducting online assessment, beef up our system and all that. I think I know that use of educational technology came in at the right time to maintain our educational sanity, I would say. And I think this will remain. In fact, Universiti Malaya is now thinking about a delivery, online delivery, ODL, remote learning, to expand our reach to the world. As a global university, we want our students to come around all over the world. Our teachers coming from all over the world. Previously, when we travel, when we go for 1-2 weeks, that's it. We will be absent from our lectures. We will be absent from everything that teaching and learning. But I believe this is a story of the past, where people could travel,
do things while very much being home in terms of teaching and learning and many other things. Now, I'm aware that Apple Malaysia has been very proactive in organizing many academic initiatives with students and educators, leveraging on their powerful technology for education on devices such as iPad and the supporting tools. As of today, until 14 September 2021, participants of this program will be introduced to Reality Composer, an augmented reality tool on iPad, and learn how to create and build engage augmented reality scenes that would be beneficial and interesting for students from various levels. Ladies and gentlemen, immersive technologies, namely augmented reality, virtual reality, mixed reality, extended or cross reality, and 360-degree content have received extremely great attention and interest in recent years. These technologies are amongst the fastest growing and fascinating technology today, being used to derive positive societal impact in healthcare, education, business, recreational, sports, and arts. And myself having a son who is involved in this, I know the potential, including the business potential. More than ever, these technologies are critical as societies seek ways to advance during the current COVID-19 pandemic. In sports, immersive technology have brought the recent Tokyo Olympic to life at home. One example is the interpowered 3D athletic tracking and volumetric video capture, which help the fans know not just who won the race, but how they did it. So these are all becoming very much reality. Now, in the education sector, with classrooms closed around the world, we are moving to digital learning and online learning models. Educators have focused on using immersive learning to address the 4 C's, namely critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Augmented reality enables digital information to be superimposed and integrated into physical environment. It has gained popularity and accelerated adoption in this new normal through the widespread availability of mobile devices and applications with built-in capabilities. Augmented reality was shown to be an effective educational tool with the main advantage of learning gains, motivation, interaction, and collaboration. It has also been shown to increase attention, satisfaction, confidence, and of the students. Not only students, the teachers as well. I strongly believe Prof. Amir will enlighten us a lot more on augmented reality for education in his presentation tonight. Ladies and gentlemen, augmented reality can transform how we deliver educational experiences. The technology is an effective way of providing differentiated and personalized learning experiences for students. During the current COVID-19 pandemic and the online learning process, capturing and maintaining students' attention is a big challenge. But through these augmented reality lessons, educators now have a tool and be able to teach in a more exciting and productive way, and two-way communication can be also created through this augmented reality. Now, with the many benefits of augmented reality for educators, I believe that the organization of the 6 days program until 14 September is a very timely event. I was also informed that participants will be given opportunity to create own augmented reality content for 2 weeks. I would personally love to be in this kind of scenario, free 2 weeks, express ourselves, creativity, and build something where at the end of the day, some product or some things can be seen. Best content creators will be announced on 15 October. And we can, Universiti Malaya, will be proud to present items to the winners. So I look forward for that function as well.
And I strongly encourage all participants to use this online program as a learning opportunity and networking platform to develop knowledge and skills required for creating useful augmented reality content. I hope this program will inspire all of you to explore many possibilities for augmented reality in the classroom and develop confidence in you to integrate augmented reality into your teaching activities. Finally, this is an opportunity for me and great honor for me as well, Prof. Ame, for inviting me. And with Lafaz Bismillahirrahmanirrahim, I declare the official opening of AR for Educators, Immersive Augmented Reality for Educators with Reality Composer. And I wish all of you a fruitful session of interesting and beneficial program. Thank you for your kind attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Thank you very much, Prof. Aziz. So, ladies and gentlemen, without further ado, I would like to welcome Professor Dr. Amir Faisal American, then Algeria American, EVR Lab to give his lecture entitled Immersive Technology for Education. Okay. Assalamualaikum and good evening to all. Can you all see my slides? Yes, Prof. Okay. So thank you very much, Dr. Amiruddin. Thank you so much also to Professor IR Dr. Abdul Aziz for having this opportunity to attend as well as to officiate the opening of this initiative between Apple Malaysia as well as the 5 KPM. Wan Noraini binti Wan Daud, Apple Leadership and Learning Malaysia and Indonesia, together with her dedicated team. The team that work with us are very, I would say, very hardworking and make sure that this event can go on. So we are very delighted to get to know the APLM team members who are very dedicated, determined to work with us. Also, I would like to say welcome to all distinguished educators, especially teachers and lecturers from all over Malaysia. And we are also delighted that we saw there are many those who are very interested to learn about using iPad and also Reality Composer in creating AR scenes or AR content. Okay, so tonight I will not take long. I will possibly share maybe things that you have known already, but maybe hopefully we can actually share together some of the things that in the area that I'm working on with our AVR lab in Okay, so as what have been said by Professor Dr. Abdul Aziz just now, immersive technologies is very much giving positive societal impact in many areas. For today and for the rest of the day, we will be applying immersive technology in education. Okay, so that's the title of my presentation is Immersive Technology for Education. And when we say immersive technology, we are referring to few things. And as you are aware, we are referring to augmented reality, virtual reality, mixed reality, extended or cross reality, XR, and also 360-degree content. So these are 5, I would say, main components or things that are related to immersive technologies. For our workshop, for the few days ahead, we will be looking into augmented reality.
although there are other VR, MR that can also be used to enhance education, teaching and learning. Okay, so just now also Prof. Aziz has mentioned a few things. The benefits of augmented reality in education, and this is a presentation that I've taken from the web that shows at least 7 benefits of augmented reality in education. For example, student engagement and interest. Okay, now we know that PDPR, we say, is very active because students are in their house, so PDPR is being done currently, and then it also helps in terms of the learning environment, understanding the materials presented by the teachers, okay, and then collaborative engagements between the students as well as between the teachers and the students. It would also enhance, it will also help in memorization, because you see, you can see things, maybe not text, but it's images. This normally images is easier for us to remember. And it also helps in terms of sensory development and cost effectiveness. And I think many of you are aware that although we require iPad or we require tools to develop, to create AR content, but the uniqueness about this is that we don't really need to know about coding. Coding is something that not many teachers are being trained in that. So so by using Apple's platform, it will actually help a lot for us to prepare or create AR content. Okay, and if you see this the slide, this showing us that AR and VR seems to be very popular, especially going to 2025, compared to other, what we call a fourth industrial platform, AI, robotics, blockchain. So AR and VR seems to be the future, or will be useful for the next few years, and especially so during this pandemic situation. Okay, so I would now go into AR and VR. Okay, these two technology represent two completely different ways to experience information. As you are aware, AR uses the existing real-world environment and puts virtual information on top of it to enhance the experience. And AR highlights specific features of the physical world, increase understanding of these features, and derive smart and accessible insight that can be applied to real-world applications. But the difference with VR, VR immerses users, allowing them to inhabit an entirely different environment, notably a virtual one created and rendered by computers. So users may be immersed in an animated scene or an actual location that has been photographed and embedded in a virtual reality app. Through a virtual reality viewer, users can look around as they were actually there. So we are using a virtual reality headset to be able to see, or to be able to immerse in the situation. Okay, so what are the challenges? And most of us would say that as educators, we may face difficulties to put AR and VR technology into practice, as our background training may not provide the necessary skill, for example, coding. However, as I mentioned just now, Apple technology has enabled us to actually create AR scenes or AR content without the coding experience that may be lacking to many of us. And also
it's also challenging to create the content. I would say that yeah, creativity is important, inspiration is important. So that's why by having this kind of workshops, although it's online, we hope we could have engagement with our trainers or experts. That would be then give us a lot of insights for us to work to create something that is beneficial, especially to our students. Okay, so I will continue with what we call as the reality virtuality continuum. Okay, which was introduced in 1994 by scientists Paul Milgram and Fumio Kishino. And this they call it a Milgram Kishino reality virtuality continuum help us to conceptualize and characterize the capabilities of visual display technology, create and deploy content in this relatively new media. And if you see this diagram, you will see that on your on my left and on my right, you could see the what is the reality, okay, reality, and what is the virtual at this another end. So in between these two, there are AR, there are MR, and also AV here. Okay, so if you would like to differentiate between AR and also VR, then we could say that AR is what to enhance what is, while VR is a way to represent, which is what could be. Okay, and then this is another diagram that differentiate all the technology. You will see here on my left is the reality, the real environment, and then we have on the other end the virtual, which is the computer generated world. And in between this, you could see that there is augmented reality here, real world with digital information and data overlay. We have 360 degree video, or we could also refer as immersive storytelling. And we also have augmented virtuality, merging of real world objects into virtual worlds. So these are also referred to as the mixed reality. So this is what we call as the reality virtuality continuum that was proposed by Paul Milgram and Professor Kishino in 1994. Okay. So here I'm giving some examples. If you could see here, AR examples. In this case here, you could see different kind of, you could make differences here. And then on my left here is the using AR to do this work. And then here you could see examples of virtual reality. So there is a headgear that must be wear in order to immerse in the situation. Okay, here is another a mixed reality example in terms of anatomy, the body, and the organs in the body. And also here you could see on my left screen here is what could be seen in a particular in a room. Okay, so I will show some other examples, especially in biology, what that has been done by some of the researcher. Okay, here you could see that. Okay, this shows so it's a sea star, earthworm. how a cell, okay, how a cell is being discussed. Okay. Apa main macam tu? Aduh. Or the dinosaurs, making them some of the oldest living organisms. All plants are composed of eukaryotic plant cells, which means that they are complex organisms that have a nucleus and membrane-bound organelles. Did you know bacteria
Prof, can you on me, Prof? Okay, can you listen? Can Okay, is it Prof. okay? Okay. It's okay now, yeah? Okay. Okey, minta maaf tuan-tuan, kita akan selesaikan sedikit masalah teknikal ni. Sorry for the lag. So we are trying to ask Prof. Ami to re-log in. Dr. Ami, I will make a move. Thank you very much. Okay. Okay, thank you very much, Prof. Aziz. Thank you very much for coming. Really appreciate it. Prof Aziz, Yeah. Can kita take pictures first? No problem. Yeah, can everyone on your camera, we take pictures with Prof Aziz as our ni boleh ni admin of the Zoom. Okay. And Okay, aman. so minta semua on camera ya. Minta on camera, kita ambil kenangan bersama Prof Aziz. Okay. Sekejap. Okay. Okay. Alright. Thank you. Thank you, everyone. Enjoy your program. Thank you very much, Prof. Aziz. Take care. Thank you, See you Prof. later. Yeah, bye. Thank you, Prof. Thank you. Bye. Bye. Okay, Prof. Ami, can you continue where you stop at the cell things, the video explaining about the cell things? At that point, Okay. your line got disconnected. Okay. Okay, can you see my slides? Yes, we can. Okay. Okay. So this is another thing that can be AR can be used in terms of, you can see that the dinosaur, for example, is flying, and it give interest to the students. And then this is another one, AR children's book.
where you can see this is showing the sunflower coming out from the book itself. And then you can see this panda here coming out also from the book. Okay. And then here you can see how using the QR code and also medical students, for example, this is very helpful for them to understand the organ as well in the body. Okay, and you can see this person. The right lung is the larger of the two lungs, and it is divided into 3 lobes. Notice the shape of the top and bottom of the lung. The top of each lung is called the apex, and the bottom is called the base. The opening on the back of each lung is called the hilus. This is where the bronchi and blood vessels enter. Okay. Okay, and then next one we go. This is the anatomy also. And see the heart beating, and there are also information relating to the different parts of the heart. Okay, for example, the aorta, the right atrium. So these all would help the students to actually understand better because they can see. Okay, instead of reading the text, they can see what is actually happening. And this will also, as what I described just now, there are at least 7 things that is beneficial using AR technology. Okay. Okay, and then we go to the next one, the brain synapse. This is understanding the brain, the skull. Okay, and then we go from the skull, it will be open, and then you can see the brain. Okay, and the brain will be dissected into segments. Okay, and then you can see basically the inner part of the brain. And then next one we can see the neurons. Okay, all the glial cells and other things, the nervous tissue. So these are things using technology, especially AR, that would actually help students to understand better when they learn things in schools or in universities. Okay. Okay, so I think I've come to the end of my presentation. Basically, I would summarize that using this immersive technology, it could make huge difference. So it would help us in terms of engagement, excitement, experience, and we could actually explore new things. The students can explore by themselves actually with the assistance of the educator and provide a lot of new experience for the students. Okay, that's all for my presentation tonight. Thank you very much. Thank you very much, Prof. Amir, for very insightful sharing. Ladies and gentlemen, we would like to continue our session tonight by inviting Professor Madya TS, Dr. Azma Putra, and Dr. Nizamuddin Muhammad Yusuf to provide information to all participants on each of the following sessions from 10th of September 2021. Thank you very much, Dr. Amiruddin Kamsin. So my voice, my sound is clear, yeah? Yeah, Dr. Ken, it's clear. All right. Okay, so I will presenting through my Mac, but my audio is through my iPad.
So my eyes will be on the Mac, and but the audio is coming from the iPad. Okay, we try to share my screen first. Can you enable me the sharing? I have two. One is I think this one is Apple FKM. Kejap, Prof. Yeah. Ada Apple FKM. Okay, done. Okay. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam yang berkah, malam Jumat. 291 participants. I think the largest participants so far we have during our workshops. One of the greatest. Yang saya hormati, moderator Dr. Amiruddin Kamsin, yang saya hormati Profesor Dr. Amir Faisal Merican bin Al-Junaid Merican, AVR Lab UM members, rekan-rekan APLM members, Wan Nuraini Wan Daud. My name is Azma Putra. So I'm from Universiti Technical Malaysia Melaka, Faculty of Mechanical Engineering. So my background of expertise is vibration and acoustics, and I am a distinguished educator and professional learning specialist. So saya diberi amanah untuk explain our program pada semua partisipan. So I will switch my language between English and Malaysia and also Indonesia. Okay. So augmented reality for educator with reality composer in iPad. So I will go back to this slide later on. Ya, saya akan kembali pada slide ni kemudian. Yang saya nak highlight pertama adalah why iPad. Kenapa iPad? So mungkin ada yang bertanya-tanya seperti yang ditunjukkan oleh Prof Amir tadi ya, benda-benda augmented reality yang canggih. Apa memang betul ke dibuat dengan ini, dengan iPad ya? So biasanya that kind of technology in our mind biasanya dia develop dengan mesin yang canggih ya. Kita kena duduk di atas meja, mungkin ada mouse satu, kita kena buat coding dan sebagainya. So betul ke kita boleh buat semua benda ni dengan iPad? So soalnya biar betul biar betul. So ini yang saya nak highlight pertama sebelum kita pergi pada detail. How to create augmented reality with iPad. So iPad guna untuk apa aja? Saya personally sebagai Apple Distinguished Educator, Apple Professional Learning Specialist dan kawan-kawan rekan-rekan di APLM yang semuanya pakai iPad, our productivity is certainly using iPad. So iPad becomes our main engine. Boleh dikatakan ini device yang paling utama lah. Bukan lagi PC, bukan lagi PC dekat office, bukan lagi PC dekat office, tapi iPad ni jadi something yang
benda device yang tools yang paling utama bagi kita. So saya personally pakai iPad untuk marking saya punya students exam misalnya, untuk siapkan presentations, saya buat saya punya buku, untuk melukis, buat animation, tengok movie, baca buku, ini buat 3D drawing saya dengan iPad, belajar coding dekat iPad, buat music juga dekat iPad. Okay, so that's all the productivity yang saya pakai. So hampir semua benda something which is dealing to produce, terutama untuk pembelajaran, untuk pengajaran dan pembelajaran, semuanya pakai iPad. Saya buat video content saya pakai iPad, saya buat animation pakai iPad, saya buat sound effect untuk masuk dalam saya punya video juga pakai iPad, buat music, background music pakai iPad, edit the video pakai iPad. So semua the whole thing, hampir semua tu saya buat dengan iPad, which is a very simple device, benda yang kecil aja, cuma berapa inch, 11 inch, tipis, pakai Apple Pencil 1, kalau nak pakai keyboard boleh. So itu semua benda productivity saya buat dengan iPad. Okay, so Apple ni memang dia is very famous on dengan mazhab dia simplicity. So kalau tengok dia punya Apple product ni is very simple secara visual, secara design dia simple. Button dia tak banyak. Kalau tengok iPad Air yang sekarang iPad Air ni yang ada dekat gambar ni, dia button dia just kecil je, ada beberapa button, very simple. Sama juga macam produk lain. Visual design is not only the hardware dia, tapi software juga dia kelihatan sangat simple, karena dia tak nak user crowded dengan something yang terlalu banyak function dan become very confusing to user. So dia punya penggagas ni memang dari dulu Steve Jobs, memang dia yang jadi dia punya vision adalah everything must be simple. Everything must be simple so that the user can focus on the content rather than dealing with the technology yang semua orang tak boleh. Okay? So masa Apple ni buat the first Macintosh tahun 1984 tu, so memang dia targetkan untuk consumer, so personal computer. Itu kata-kata pertama, personal computer untuk consumer, pasal dulu yang namanya computer yang pakai dia adalah orang-orang yang pakai tie. Orang pakai tie, dia pergi ke office, dia profesional, dia boleh coding sikit, dia boleh buat coding. So that's itu yang orang-orang yang boleh pakai komputer pada masa itu. So dia punya vision adalah membuat satu komputer yang very simple, yang orang biasa pun masa dia tengok dia pakai, it's so straightforward. That's why dia keluar mouse dan guide user interface yang seperti macam kita guna sekarang. Kalau dulu dia pakai komen, zaman saya high school dulu saya masih sempat pakai DOS. Kalau pakai DOS tu pakai komen, kalau generation baru sekarang tak faham macam mana DOS. Kalau kita nak print, kita kena tulis komen dia print. Kalau kita nak save ke C drive, kita kena tulis komen dia save C double dot bla bla bla. Kalau yang dulu tu kalau dah boleh macam tu dah nampak dah hebat. Lepas tu baru keluarlah guide user interface dari Mac yang sampai sekarang masih yang kita pakai sekarang lah. Pakai mouse, kita tinggal klik-kliknya aja. Kalau nak save, tekan button save and so on and so on. Okay, so that philosophy of simple masuklah semua ke dalam software dia. Dalam software, semua apps yang Apple buat, it must be very simple. And that's why
Apple come up dengan satu kurikulum, nama dia Everyone Can Create. Nama kurikulum dia Everyone Can Create. Semangat dia adalah apa? Bahwa semua orang boleh buat. So ada orang yang somebody will tell you I'm not a musician, tapi dengan iPad dia orang design the apps which is called GarageBand. It's very simple, so that the teachers ataupun the lecturers can create the music very walaupun tak faham dengan macam mana nak buat notes dan sebagainya, tapi dia orang sediakan dia punya features semua tu, so kita boleh compose, kita boleh assemble the things jadi satu music yang menarik untuk bahan pembelajaran dan sebagainya. Itu salah satu contoh dia lah. Nak buat video pun kalau kita tengok apps dia iMovie, very simple apps, just drag and drop aja, kita boleh potong sana sini untuk tambah suara dan sebagainya, very simple. Dia tak perlu ikut kursus yang panjang untuk dapat gunakan itu. So this is semangat everyone can create. Alright. So now kita akan pakai iPad. Kita tadi dah tengok tadi, video boleh buat, animation boleh buat, music boleh buat. Kita boleh buat, nak belajar coding pakai Swift juga boleh dekat situ, dekat iPad. So sekarang our focus is augmented reality. So augmented reality dekat iPad ni, nama apps dia adalah Reality Composer. Okay, satu apps yang sangat sangat simple untuk buat augmented reality, bahan augmented reality, bahan AR. Dan kita dah pernah buat satu program dulu untuk murid-murid sekolah. Kita challenge murid-murid competition untuk buat STEM idea tapi menggunakan Reality Composer. So saya akan play video dia, hopefully suara dia ada. Kejap, saya kena onkan dulu sound. Okay. This meeting is being recorded. 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 Yeah. Doktor Amin, doktor. Okay, dia simple interface. Yep. Audio. Seventeen global goals. These goals have the power to create effective Suara ada? Ada dia, there's echo. Suara tak ada. Where the camera placements are. The talk today will be about a new method, a new solution in cleaning the ocean, up with a new idea that is more efficient
and cost-effective at the same time. Capacitive sensor is used to sense plastic, polystyrene, and other type of rubbish to 8 meter long, making it able to collect the smallest microplastic to the big. So here is a video. $167,490 restaurants in Malaysia actually happened during the food process. Okay, first and foremost, food waste will be. So these are the photos and these are the materials needed to install jenis eco-pricing. Ada air, namun kajian telah menunjukkan to 17 global goals. These goals have the power. Good connection. To solve this problem, we innovate the usage of drone. This drone was equipped with a portable broadband and can provide internet for them. Students in rural areas now didn't need to worry about any poor internet connection as we implement the usage of technology to increase productivity and lower the effort to find a suitable. Okay, so we'll move on. Statistik berikut menunjukkan kes denggi di Negeri Sembilan Darul khusus pada tahun 2020, kan? Kami memilih produk ini kerana produk ini murah dan hasilkan bau yang kuat untuk menarik perhatian nyamuk. Di samping itu, a lighthouse and also a drone. So as you can see, lighthouse here has a solar panel. It has supplies green power source. This radar sensor is enabled to detect the location of the victim in the river. March 2020. Location in navigation process it enables bats to go through that direction and move in a straight line through the collision of. We have made two GIFs that can explain how we applied the concept of reflection of wave into the technology. The motors are connected to a shaft that is connected to a gear in retina cork and wheels and in retina board. So this is what we call retina board. Retina board will come completely with a board, a glasses to have a map. Now, according to the statistic from United Nations, global population is expected to reach about 10 billion people in 2050. 50% of the world's habitable land is used for it, and an expected failure to occur.
while aeroponics might be easy for maintenance, SMAX. So this is our SMAX. It consists of functions and sensors present in SMAX. Okay, so as you can see here, this is the claw occupied with a pack of seeds and also an ultrasonic sensor to measure each plant's height. Let's say that the seed planted has turned into a baby plant tubes, and then the water tube will sprinkle the water onto each plant's root. Yes. Finally, SMAX is the future of farming. Modern farmers only need to put this vending machine on public places and it will work on its own. Dunia kini telah maju dalam pelbagai bidang dan sektor dengan bantuan teknologi yang canggih. Puncanya ialah serangan haiwan perosak seperti tikus, belalang, burung dan sebagainya. Padi dimusnahkan oleh haiwan-haiwan perosak dengan rakus. Orang-orang yang berfungsi untuk menghalau mereka sudah tidak efisien, tapi terdapat banyak kekurangan pada kedua-dua kaedah ini. Oleh itu, kami mencipta satu kaedah baru iaitu menggunakan Ambidverse Scarecrow yang menempati ciri-ciri teknologi hijau serta menggunakan tenaga solar. Jadi ini ialah AR yang telah kami hasilkan menggunakan aplikasi Reality Composer. Untuk pengetahuan para juri, prototipe ini dihasilkan 100% oleh kami. Selain untuk menyelesaikan masalah, kami menambah idea supaya produk ini boleh berfungsi 2 dalam 1 iaitu dengan menyiram baja secara automatik. Kami menggunakan tenaga solar sebagai sumber utama tenaga. Yang seterusnya disalurkan ke bateri dan diikuti serentak ke motor dan pipe ini tahan panas dan kukuh yang pesawat kehendaki. Ini merupakan AR sebenar yang telah kami hasilkan. Sekian, terima kasih. Okay. Alright, so video tadi adalah 10 finalis ya. Produk yang dihasilkan oleh pelajar dari berbagai sekolah tadi ya. Itu 10 finalis tadi yang kita tengok. So kalau kita tengok tadi video tadi, student kan dia karena dia STEM ya, mana STEM tu dia kena step-step dia kena follow the design thinking. Dia kena identify the problem dulu, lepas tu apa plan kemudian development, kemudian analisis dan sebagainya. Itu dia kena follow the design thinking. Dan kalau kita tengok tadi dia bukan hanya AR kan, student must explain also the process and they use some kind of animation untuk tunjukkan bagaimana proses itu berlaku dan sebagainya. Dan itu pakai apps namanya Continuum dalam iPad. So, semua proses ini adalah menggunakan iPad. Dia juga harus produce video, dia kena juga masukkan sound effect dan sebagainya. Kalau kita tengok tadi semua hasil kerja student tadi, dia memakai. Sorry Dr. Azma, sorry to interrupt. Suara agak jauh lah. Kurang jelas. Ya. Suara. Agak kurang jelas. Okay. Saya kena
Okay. Suara clear? Clear. Better. Alright. Thanks, Dr. Minta technical. Baik. So ini program-program yang akan kita buat esok kita akan start dengan Introduction to Reality Composer. So kita akan berkenalan dengan Reality Composer. The second one, AR in Motion. So yang ini lebih kepada nanti AR is not only static, tapi dia ada banyak nanti gerakan yang kita nak buat. Kalau kita tap dia nanti macam mana dia pergi dan sebagainya. Kemudian creating AR scenes. So ini macam mana kita nak ubah dari satu scenes ke scenes yang lain. So ini lebih interaktif lagi. AR production, yang the last one adalah macam mana kita nak finalize the product, tapi kita nak embeddedkan dengan resource yang lain dari luar. Karena banyak 3D elements, 3D object luar yang free yang boleh kita masukkan, dan kita masukkan Clarity Composer, dan dekat situ baru kita create dia punya animation dan sebagainya. Dan sebagai penutup itu project review. So nanti Dr. Nizam akan explain apa yang kita expect dari peserta semua ni. Instead of just attend our workshop, kita expect semua nanti boleh ikut untuk create satu produk, dan kita akan bagi sijil the sijil apa nama dia, nanti Dr. Nizam akan explain. Kompetensi sijil lah, sijil menunjukkan bahwa dah ada skill instead of just sijil hadiran. Okay, saya ingin perkenalkan the presenter. Okay, so esok insyaAllah Dr. Zakia Abdul Halim akan present pada hari pertama untuk engagement kita dengan Reality Composer. Ada Dr. Zakia? Say hi. Dr. Zakia ada? Assalamualaikum. Ada. Jumpa esok insyaAllah. Alright, so hari kedua Dr. Nizamuddin Wan Yusof. Dr. Nizam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Dr. Zakiyah dan Dr. Nizam, dia orang ni dari UTM, dari UTM, my colleague, Faculty of Mechanical Engineering. Kemudian Cikgu Syukri Sulaiman dari MRCM Typing. Cikgu Syukri. Assalamualaikum semua, selamat petang. Okey. Dan Dr. Nur Hafiza Adnan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum semua. Jumpa nanti. Okey, dan yang terakhir dengan saya lah project review. So kita akan sama-sama discuss, tengok produk-produk yang telah dihasilkan oleh para peserta. Baik, attendance and certification saya serahkan kepada Dr. Nizamuddin Wan Yusof untuk explain lebih lanjut. Silakan Dr. Nizam. Okey, terima kasih PM Azmah. So saya share skrin saya dahulu. Boleh nampak ya skrin saya? Boleh, Doktor. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. InsyaAllah saya tak akan ambil masa lama lah. Kalau tengok masa pun dah hampir pukul 10.20 sekarang. So malam ni saya saja nak bagi sedikit briefing berkenaan dengan Reality Composer punya aplikasi, e-certificate dan juga AR competition. So yang pertama sekali, kenapa saya nak ceritakan pasal Reality Composer, sebab saya perasan sekarang kebanyakan audien dah ada di dalam grup Telegram, tetapi masih ada lagi menghadapi masalah untuk install Reality Composer and other things. So dekat sini yang pertama sekali saya nak menunjukkan yang mana satu Reality Composer yang boleh digunakan. Kalau tuan-puan search di dalam iPad,
berkenaan dengan Reality Composer ini. So ini adalah yang software yang kita perlukan. Okay. Dan software ni kalau tengok dia hanyalah dalam saiz 100 MB, sepatutnya tak ada masalah. Cumanya di sini untuk install Reality Composer, kita memerlukan iPad OS 14.1 ataupun boleh juga menggunakan iPhone. Maksudnya di sini kalau sesiapa tak ada iPad, boleh saja menggunakan iPhone saja, as long as dia punya software dia dah update at least 14.1. So sepatutnya tak ada masalah lah untuk ni. Dan jika kepada sesiapa yang tak ada iPad dan juga tak ada iPhone tetapi ada Mac, sama ada MacBook ataupun iMac, sebenarnya dekat sini tuan-puan boleh juga install ataupun menggunakan Reality Composer di dalam MacBook ataupun iMac. Cumanya di sini jika tuan-puan buat search di dalam App Store dia, tuan-puan takkan jumpa Reality Composer tu. Maksudnya dekat sini tuan-puan hanya perlu cari apps dipanggil Xcode. Xcode ni adalah satu lagi apps untuk AR, tetapi ini lebih untuk saya boleh katakan lebih complicated sebab dia melibatkan coding and so on. Tapi bila install ni di dalam iPad, di dalam Xcode tu nanti, kalau tengok di sini dia Reality Composer tu dah disiapkan bundle di dalam software Xcode. Maksudnya kita hanya perlu install Xcode dan nanti buka dekat dia punya Xcode ni dan kita pergi open dekat Open Developer Tool dan pilih terus dia punya Reality Composer. Cuma dia punya downside dia di sini adalah saiz dia agak besar, iaitu 11.7 GB berbanding dengan software Reality Composer tu sendiri yang di mana dia punya saiz hanyalah 100 MB. Okay, so maksudnya dekat sini tuan-puan kalau tak ada iPad ataupun iPhone, boleh terus menggunakan iMac jika ada. Alright, and then untuk yang kedua, berkenaan dengan software yang diperlukan, sebenarnya ini software ni tak diperlukan. Cumanya di dalam seperti tadilah dia diterangkan, Reality Composer ni adalah satu software yang agak mudah digunakan, tak perlukan coding. Maksudnya di sini kita boleh menggunakan apa sahaja yang ada di dalam library untuk kita punya AR nanti. Tapi jika tuan-puan memerlukan lebih lagi AR ataupun nak ada bentuk-bentuk tertentu yang diperlukan dalam bentuk 3D, sebenarnya dekat sini kita ada satu lagi software, dia dipanggil Sharper 3D. Dia memang bukan typo, dia Sharper 3D, dia tak ada E. Di sini sebenarnya dia, kalau sesiapa yang pernah biasa menggunakan software CAD, contohnya macam AutoCAD, Autodesk, Inventor and so on, dia hampir sama, iaitu seperti yang tadi PM Azmah ada tunjukkan gambar dia melukis 3D drawing menggunakan iPad. Ini adalah dia punya software adalah salah satu dia. Sebabnya di sini nanti kalau tuan-puan boleh create sendiri 3D tu and then boleh export file tu kepada Augmented Reality. Yang ini adalah file yang boleh dibaca di dalam Reality Composer nanti. Maksudnya tuan-puan boleh create sendiri 3D dan masukkan dalam AR dan kita boleh generate kita punya AR environment and so on. Okay. Cumanya di sini Sharper 3D ni dia kalau untuk export kepada USDZ file yang di mana kita perlukan untuk Reality Composer, kalau free trial dia memang tak ada. Dia paling rendah pun dia ada untuk standard license, tapi kalau tengok sini harga dia dekat 1000K jugalah, RM1000 setahun. Tapi jangan risau, dekat sini tuan-puan hanya request saja untuk dapatkan education license, di mana tuan-puan boleh register and then letakkan information yang penting. Yang penting email kalau siapa daripada AKPM boleh menggunakan yang SPLKM AKPM punya MOE punya email and so on, and then letak sedikit ni and then just request. Biasanya dia ambil masa dalam 1-2 hari, secara automatik tuan-puan akan dapat education license di mana sebenarnya dah open semua sekali, dah free untuk setahun dan lepas tahun boleh renew lagi, tak ada masalah. Ini just untuk extra je lah, tapi untuk bengkel kali ni kita takkan gunakan Sharper 3D. Kami takkan tunjukkan macam mana gunakan Sharper 3D. Tapi insyaAllah mungkin akan datang ada bengkel khas untuk ni. Cuma kali ni kita akan gunakan Reality Composer sahaja. Okay, the next thing about the e-certificate. Seperti biasalah, kalau tuan-puan dah masuk program seperti workshop atau bengkel macam ni, tuan-puan mestilah nak mengharapkan dapatkan e-certificate tu. Okay, untuk yang ini, untuk bengkel kali ini, yang pertama sekali yang tuan-puan perlukan adalah untuk register di dalam Apple Professional Development Malaysia, APD Malaysia. Okay. Ini ada QR code dia. Tuan-puan
kalau tak sempat malam ni tak apa. Ini just information je. Nanti information ni ataupun slide ni saya akan letakkan juga di dalam Telegram. Cuma apa yang saya nak bagi tahu adalah selepas tuan-puan scan QR code ni ataupun masuk menggunakan link apdmalaysia.my ni, nanti tuan-tuan akan ada prompt yang ini. So yang ini yang paling penting adalah sebenarnya tuan-puan kena pergi ke sini dulu, login. Sign up dulu. Okay. Maksudnya tuan-puan masukkan nama sebenar. Okay. Nama ni penting, jangan letak nama lain sebab nama ni yang akan tertera di dalam sijil. Kalau boleh letakkan nama penuh and then email. Kalau boleh letaklah email yang valid. Tetapi kepada sesiapa yang under cikgu-cikgu atau guru-guru under KPM, kami cadangkan supaya tuan-puan menggunakan email MOE ataupun email yang ada untuk SPL KPM itu. Okay. Selepas saja register ni, nanti tuan-puan akan dapat satu Dr. Nizam. Ya, saya. Bagi guru-guru KPM, email yang digunakan email yang menggunakan delima punya email. Oh, okey. Ya? Okey, maaf. Okey. Delima punya email. Jangan jangan pakai just Gmail biasa, but delima email yang diberi yang menggunakan untuk masuk delima. Okey. Terima kasih puan atas maklumat. Okey, jadi nanti tuan-puan gunakan email yang gunakan untuk delima ni untuk kepada cikgu-cikgu yang ada KPM. Okey. And then lepas saja masuk, yang paling antara benda utama yang tuan perlu lakukan adalah kemas kini profil dan masukkan institusi ni. Maksudnya dekat sini, dekat sijil pun nanti kita akan letakkan juga institusi, maksudnya daripada sekolah mana atau daripada universiti mana. So maksudnya 3 benda ni perlu betul lah, maksudnya nama penuh, email dan juga institusi. Ini sebab saya ada buat contoh dummy account, jangan ikut macam saya lah. Saya letak nama Nizam Handsome ni just untuk show je kat sini nama ni. Okay. And then selepas yang tadi tu, untuk yang registration tadi yang ni, tuan-puan tak perlu, selepas saja register di APDM ni, tuan-puan tak perlu lagi register. Maksudnya maklumat ni bila dah register sekali, kita akan gunakan sampai bila-bila. Maksudnya kalau tuan-puan ada join kami punya bengkel lagi, jadi tuan tak perlu register lagi. Maksudnya dah ada dalam sistem. Yang penting email tu betul, menggunakan email yang sama. And then untuk sertifikat ataupun untuk khas untuk bengkel ni, okay, biasanya nanti at the end of each session kita akan provide some QR codes. Okay. Yang pertama QR code berkaitan dengan yang ni lah untuk kehadiran, iaitu tuan-puan hanya perlu scan saja ni. Yang ini pun sebenarnya dah termasuk dalam sistem tadilah APDM Malaysia. So bila tuan-puan just scan aja QR code ni, and then nanti akan ada paparan untuk kehadiran untuk research ni. Apa yang tuan-puan perlu masukkan adalah email yang dah diregister tadi dan juga kod program. Maksudnya setiap session akan ada berbeza-beza kod program ni. Itu sahaja yang diperlukan. Dan pada masa yang sama juga akan kami provide SPL KM ini khas untuk yang cikgu-cikgu under delima tadi. Kami akan provide QR code khas untuk SPL KM punya certification. Yang ini nanti tuan-puan dah just scan saja. Okay. Dan untuk validation Nizam, ataupun nak untuk tanya boleh? Ya, saya. Apa ni, sebab saya tengah menggunakan Zoom melalui telefon. So untuk yang QR scan tu, untuk kehadiran tu, QR scan ni akan ditayangkan bila Maknanya sekarang ni saya dah patut scan ke macam mana? Sebab menggunakan telefon kan? Menggunakan telefon, okey. Untuk yang ini tadi, yang ini saya akan letakkan di dalam Telegram nanti untuk semua information. Dan dia akan ada masa kan? Ya, betul. Yang ini nanti kami akan berikan kod program sebab kalau scan sekarang pun kod program belum dikeluarkan lagi. Nanti kami akan provide dia punya kod program dia. Ini just untuk information sahaja dulu. Tapi untuk dapatkan e-certificate ni juga bukannya tiap-tiap satu sesi tu akan terus dapat sijil. Tidak. Dia perlulah ataupun tuan-puan perlulah datang at least 3 daripada 5 sesi sepanjang bengkel ini. Salah satu sesinya termasuklah sesi pada malam ini iaitu program launching.
dan juga sesi pada sesi semasa kita mengajar tuan-puan menggunakan AR, iaitu pada sesi 10 hari bulan, 11, 12 dan juga 13. So maksudnya tuan-puan kalau datang, at least datang 3 daripada 5 ni, kami akan berikan e-certificate ataupun e-certificate untuk attendance. Okay. Dan nanti kalau dah dapat, nanti tuan-puan akan dapatlah contoh sijil macam ni yang di mana akan tertera nama tuan-puan dan juga nama organisasi ataupun institusi daripada mana. Dan untuk malam ni, sebab saya pun faham ramai lagi yang belum register and so on. Jadi untuk malam ni, ini saya sediakan satu QR code khas untuk malam ni, di mana tuan-puan boleh scan sekarang. Saya bagi masa dalam 2 atau 3 minit. Tuan-puan boleh scan QR code ni dan dah kira ada lah untuk attendance malam ni. Sambil tu kalau ada sesiapa nak bertanya boleh. Ada masalah ke atau isu ke? Link ni boleh dikongsikan dalam Telegram tak? Boleh. Sebentar ya. Dr. Niza. Ya saya. Kalau kita letak kat Telegram, nanti orang yang tak attend session akan masuk attendance dia. Okey, tak apa. Kalau macam tu untuk yang ini Dalam mungkin chat. saya akan letakkan di dalam chat di sini saja. Ya. Tak dalam chat eh. Ya, sebentar. Cuma nak tanya, kalau kita hari tu register pakai email bukan MOEDL boleh ke? Atau kena re-register pakai MOEDL? Yang di mana? Di dalam APDM Malaysia tu? APDM Malaysia tu. Saya suggest better gunakan MOE email. MOE email lah. Oh, jadi saya akan register. Jadi just re-register balik. Itu saja. Balik. Okay, alright. Thank Baik, you. kita nak maklumkan ya kenapa kita perlu MOEDL punya email. Sebab guru-guru especially daripada MOE akan dia akan di collect points, dia collect all your attendance to semua program di dalam delima, dan semua ni akan direport juga kepada Kementerian Pelajaran atau kepada minister. So jadi kita akan link nanti semua penglibatan guru dalam kursus-kursus kita akan dimaklumkan terus. Sebab tu kita nak MOEDL ya. So kalau guna personal Gmail nanti susah kita nak reporting kepada kementerian. Ya. Okey, satu lagi. Ada soalan. Saya pun okey. Untuk tadi saya cuba nak tukar email tapi tak jadi, so kena register semula ke mengguna yang MOEDL ke? Delima. Ya betul. Ya betul. So, Sebabnya di sini di dalam sistem APDM Malaysia, di dalam kemaskinan profil, dua benda yang tak boleh di-update adalah dia punya nama dan juga dia punya email. Jadi untuk malam ni seperti saya cakap, malam ni kita akan gunakan form Google ni, tapi untuk yang lain-lain tu kalau boleh re-register semula menggunakan email yang sebenar dan gunakan nama penuh yang sebenar. Okey, tapi lepas tu sebelum ni bengkel-bengkel yang dah masukkan semua dalam yang email yang Gmail tu macam mana nak pindahkan ke Delima? So itu tak ambil kira dah. So akan jadi ada dua ke macam mana? Tak apa cikgu, nanti yang email-email tu nanti bila kita buat susunan semula dan mungkin kita akan dapatkan balik laporan daripada cikgu sendirilah. Nanti kita akan tanya cikgu dah attend yang mana dan bagi punya email MOEDL dan kita akan synckan balik ya. Okay, so sekarang kena register satu account yang baru bawah Delima lah, betul? Betul. Okay, thank you. Ya, terima kasih. Selamat petang. Boleh saya tanya soalan? Boleh. Tadi saya register nama, saya nak edit, masih boleh edit ke atau bagaimana? So ya, untuk editing nama.
Okey, seperti saya cakap tadi, dia ada dua benda je yang tak boleh diupdate, iaitu nama dan juga email. Jadi kalau nak update nama semula tu, maksudnya kena re-registered balik. Maksudnya gunakan yang seperti saya cakap tadi. Untuk Daftar, yang ini, daftar semula cikgu ya, daftar semula. daftar semula. Ya. Di sini itu saya highlight warna merah sebab ni antara kolom yang paling penting lah. Maksudnya pastikan nama betul, email dan juga institusi. Tapi institusi tu boleh update, cuma yang nama dengan email je yang tak boleh update. Jadi kena pastikan dua ni betul lah. Dan sentiasa akan gunakan email yang sama saja nanti. Jika nak delete account boleh ke? Untuk administration lah. Jika nak delete account. Rasanya tak perlu delete, just re-register balik saja. Register guna email yang berlainan kan? Atau email yang sama? Cikgu kalau salah nama, tak apa, boleh email yang sama. Just bagi nama je yang betulkan nama. Ya? Yeah? Means that I just email kepada APRM ini nak tukar nama lah kan? Betul? Bukan, maksud saya re-register semula tetapi bubuh nama yang betul. Email address tak apa yang sama. Okey, terima kasih. Ya. Yeah. Maaf mencelah ya, nak sambung daripada soalan Cikgu Guan tadi. Saya pun register tak menggunakan nama yang penuh dan bila saya nak re-register, kalau dah guna email address yang sama tu, dia tak benarkan ya. Dia kata email that you have entered is already existing. So saya tak boleh nak. Kalau macam tu, okey, saya minta boleh tak cikgu we will send you another form nanti di dalam group Telegram and kita let our admin know lah. Sebab saya faham sebab takkan nak tukar email 2-3 kali kan. So we will send orang kata register another document macam Google Form ke untuk isi siapa yang buat kesalahan ejaan ke atau nama buat pendek dan nak kena betulkan supaya nama tepat. Ataupun kesalahan email ke, kita akan bagi satu borang lain untuk diisi dan kita akan, admin akan check balik. Boleh? Okey, terima kasih. Ya. Yeah. Okey. So kalau tak ada apa-apa saya teruskan ya. I have one question. Alright. So for Mara officers, what email do we use to fill the form? I think Mara. Just use Mara domain. I think. Yes. Use mara.gov.my. All right, thank you. Assalamualaikum Dr. Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, kalau daripada IPTA menggunakan email universiti ataupun email kita Gmail? Sebab yang sekarang ni kalau di dalam sistem memang kami fokus kepada cikgu-cikgu under KPM di mana diorang menggunakan email khas dia untuk D5. Tapi kalau untuk yang lain saya rasa tak ada masalah sama ada nak gunakan email universiti ataupun email Gmail. Baik. Thank you. Cuma pastikan setiap kali untuk masukkan attendance tu menggunakan email yang sama lah. Jangan hari ni gunakan university punya email and then esok Gmail. Nanti dia tak dia punya counting of the attendance dia lari. Okay, baik. Terima kasih. Okay, alright. Untuk universiti kita ulang boleh personal, boleh universiti. Hanya Mara dengan MOE saja sebab I think Mara pun dia nak masuk dalam Gokna dia. So untuk dikira dalam Gokna. Jadi baik guna your Mara punya email ya. So universiti dia tak kisah kan, as long as you dapat cert, then that doesn't matter lah. Okay. Alright. So now we'll explain a bit about the AR competition. So basically this competition is open to all. Okay, that means sesiapa yang join program ni boleh masuk dalam competition ni. And then this competition is just that what you need to do is that after you have learned all the skill about the AR with the reality composer,
you need to come up with not a whole lesson, just a micro lesson of any topic of your thought. Maybe berkenaan how to explain the gravitational ataupun nak terangkan pasal mathematician atau anything menggunakan AR. And then untuk yang ni kami akan sentiasa ada, maksudnya kami tuan-puan boleh berkomunikasi dengan kami berkenaan development of the AR itself. Maksudnya kalau perlukan tip and tricks atau advice and guidance, kami boleh bantu sepanjang masa membuat konten ni. Okay, and then for those who submit the AR, we will give you another certificate, which is a certificate of achievement, either gold, silver and bronze. So with this certificate, you can use it for maybe for your naik pangkat atau apa saja yang berkaitan dengan you all punya achievement. And then this is especially for under KPM. Yang buat AR yang terbaik akan dipublish di dalam D5 nanti. Maksudnya AR dia akan diletakkan di dalam D5 website. Okay. And then the submission deadline adalah pada 30 September. So basically lepas saja program ni yang habis pada 14 hari bulan nanti, and then tuan-puan boleh start lah develop tuan-puan punya AR, and then akan submit pada 30 hari bulan. The information kami akan update nanti di dalam Telegram. Okay, I think that's it from me. We'll pass back to Dr. Amiruddin ya. Dr. Nizam. Ya, saya. Sorry, just nak tanya untuk for the preparation for malam esok. So kita sebagai participant apa yang perlu disediakan? Just Reality Composer, that's it. Maksudnya kita kena download Reality Composer lah? Ya, download Reality Composer. Sama ada di iPhone, iPad ataupun di Mac. Tapi kami akan, apa yang kami buat di dalam program ni, kami akan menggunakan iPad saja. Tapi kalau siapa yang tak ada iPad, dia boleh gunakan device lain. Mungkin paparannya mungkin lain sikit, tapi interface dia hampir sama. Tapi mungkin ada satu dua button yang nampak pelik sikit ataupun lain lah. Itu saja. Dia punya prinsip penggunaan dia sama saja. Okay, thank you Doktor. Jadi, jadi just untuk preparation for tomorrow, just make sure you have your Reality Composer ready in your device. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya daripada sekolah swasta. Saya guna email e-date. Kalau macam tu nak guna email e-date ke ataupun nak guna personal email ya? Sebab saya register tadi menggunakan email biasa, Gmail macam tu je. Macam mana ya Doktor? Okey, seperti yang dimaklumkan tadi, sebenarnya puan boleh menggunakan email apa saja, tetapi kalau puan under KPM ataupun under D5 dan juga atau under MARA, dan better guna email yang disediakan lah. Sebab macam Puan Noraini cakap tadi, sebab nak capture dia punya aktiviti di dalam program tu. Tapi kalau untuk lain, contoh macam universiti ataupun educator daripada lain, it doesn't matter, boleh gunakan private email ataupun gunakan email institusi. Okey, terima kasih Doktor. Yang pentingnya yang daripada universiti ataupun private institution, you akan dapat sertifikat. Manakala yang MOE on top of certificate dia nak track, dia nak buat tracking. That's the reason kita pakai di UDL tu, dan begitu juga dengan MARA. Jadi semua akan dapat sijil sama ada MOE, swasta, universiti ataupun MARA. Tetapi kenapa MOE kena UDL tu? Sebab kita nak tracking pula. MOE nak buat the tracking. Begitu juga dengan MARA. Jadi jangan risau kalau nak guna e-date ke Gmail biasa pun tak apa. Yang penting institution betul, your nama betul. Ya? Yeah? So that hantar your e-cert nanti. Terima kasih. Sama. Okay. Any other question? If not, I will pass back to Dr. Amiruddin. Kejap ya, saya nak tanya soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Macam ni, saya dah masuk email, dah masukkan email tu, dia ada verification code. Bila saya masukkan verification code tu, dia kata incorrect. Padahal saya tak tahu macam mana. Itu bila saya tak tahu macam mana nak dapatkan semula verification code yang lain. Macam mana Okey. Macam ni. Saya rasa okey. Saya rasa macam ni. Nanti siapa yang ada isu seperti ini, just kita akan bagi satu senarai nanti, just masukkan apa isu cikgu nanti. Kita akan go back to our admin lah, tengok macam mana kita boleh bantu. Boleh cikgu? Okey, boleh. Jangan risau sangat, it will help you. It's just a technology. At the back end pun kita boleh tolong selesaikan, ya? Okay. Baik. Alright. Okay, any other question? Dr. Apa ni Nizam, poster untuk Yes, besok ada ke? Poster untuk esok, saya tak ada, mungkin ya. Tak apalah, sebab saya ingat ada poster untuk besok kita nak ni. Okay. Saya tak prepare untuk itu. Alright. Okay. Dr. Amiruddin, I pass it back to you. Very much, Dr. Azman and Dr. Nizamuddin for your briefing session. Okay, so I think this ends our event on AR for educators, immersive augmented reality for educators with Reality Composer. So on behalf of the organizing committee, I would like to thank our honorable guests, speakers and participants for coming to this event. And last but not least, thank you again for coming, and I hope through our event this evening, we now have a better perspective on the huge potentials and benefits of augmented reality for education. So we have scheduled the following series of events till 14th of September for all the participants to join. Thank you very much. Assalamualaikum. Good night, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, good night. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Good night. Profil. Terima kasih doktor. Terima kasih semua. Good night. Profil. Thank you. Profil. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Jumpa esok. Terima kasih doktor. Terima kasih. Thank you Jumpa everyone. esok and we will learn a lot and have fun, yeah? Okay. Thank you. Thank you doktor. Thank you, doktor. Thank you. Terima kasih. Jumpa esok.